Добрий день, пані і панове. Я хотів би представити вам сьогодні Олів'є Ведріна, європейського експерта з питань геополітики, а також голову континентального університету Київського. Це новий think tank, який діє в нашому експертному середовищі. Пан Олів'є Ведрін має намір презентувати свій новий проєкт, який присвячений організації нової програми на першому каналі українського телебачення, англомовній програмі, яка буде зорієнтована на західну аудиторію. Більш докладно пан Ведрін розкаже вам про це сам, я йому допомагатиму з перекладом. Але перед нашим брифінгом ми пропонуємо вам передивитися короткий відеокліп. Hello and welcome to UAT Time with Олів'є Ведрін and Sergei Vichansky. Today we'll talk about the EU-Ukraine association opportunities and how it will influence the Ukrainian civil society and economy in general. The latest 2 years events started back when a former president of Ukraine, Viktor Yanukovych, refused to sign the EU-Ukraine association agreement, which led to what we now know as Maidan and with other consequences. And since the association is signed by the new president, Petro Poroshenko, and is set to come into force on January 1st of 2016, there are many questions about this. You have the civil society because of Maidan. You have the universities, you have the experts, you have the will. As we all know, the ongoing conflict with Russia has added a sense of urgency to the process of expanding into EU markets. I met a lot of businessmen in Ukraine. They really do not know what is in this agreement, and they want to go to the EU market, but they don't know how to go to the EU market. That's where it becomes really interesting because as a typical Ukrainian, as I hear that European Union is ready to give, 400 million or something help or whatever, what's the numbers are? We talk about, for all the program, yeah? Yes. About 11 billion. 11 billion. You see, when we hear the sums like this, the numbers like this... But you have also to add the World Bank, yes. The EMF, and that's Sure. around 35 billion. Yeah? Well, that's quite a help. We are doing like an exchange. Money reforms. Money reforms. We will give money, you will do reforms. And the first reform is fight against corruption. You have to increase your quality norms. Because really, the Soviet norms is really inefficient. See the difference between Lada and Mercedes. Yeah. You have Soviet norms, Zhiguli, and you have the EU norms, Mercedes. Lobbying. Yeah. In EU is not like lobbying in Ukraine. In EU, lobbying is really a process of influence in political decision. We have to explain more. Explain to the Ukrainian businessman and explain to the European businessman. Because really, when you see some European businessmen and when you talk about Ukraine to some European businessmen, this is like terra incognita, Yeah. They understand nothing about Ukraine mentality, This is, wow, you have to explain everything. And I think that's why our show is gonna work. Yeah. That's why we have to this. explain Ukraine to the rest of the world. What really happened in Ukraine, in the real Ukraine. And I believe that's what we're going to do. There are many issues, tons of issues that we will discuss. Thank you for being with us. It was UAT Time with Олів'є Ведрін and Sergei Vichansky. Stay with us and we will show you the real Ukraine. Have a good day and see you soon. Таким чином ви побачили пілотний проєкт. Більш докладно пан Ведрін розповість сам. So, Mr. Vedrін, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. I am always very happy to be there and to do some presentation in Укрінформ. Дякую вам дуже. Я дуже радий бути тут і робити презентацію в Укрінформі.
You know, the story of UAT time, excuse me, of UAT time is a very interesting story, because at the beginning I was not supposed to do a show, TV show, but one of my friends, Sergei Velichansky, asked me to help him to present a show in first Ukraine. Ця програма UAT Time, яку можна перекласти як чайний час з Україною, вона має досить цікаву передісторію. Я не мав раніше великого досвіду працювати з телевізійними шоу, але мій товариш Вічанський, який працює на Першому національному, він попросив організувати такий канал, передачу англомовну на його каналі. We want to do a new analytical talk show, more, can I say, sincere, honest, and without diplomatic way of thinking of presentation, and like a US or a European Union talk show. Ми хотіли зробити сучасне ток-шоу дуже щире, дуже чесне і без дипломатичних реверансів, які зазвичай є в подібного роду програмах. We speak in English during 25 minutes on First Ukraine. First Ukraine is the international satellite TV channel launched by television company of Ukraine the 1st September 2012. Ми будемо 25 хвилин розмовляти англійською мовою, і ця програма буде у нас на Першому каналі, який є супутниковим каналом міжнародним. This channel is available in 30 countries all around the world. In our program, we will invite some guests to talk about some issue and subject about Ukraine, Europe, USA, Russia, international relations, economic, politics, and culture. Цей канал має трансляцію більше ніж на 30 країн світу. Ми будемо розповідати про Україну, про Сполучені Штати, про Європу, про Росію і решту важливих питань. To fight against the Putin propaganda, you have to be in media, in network, and also you have to do a very, very strong presentation on the fact, only on the fact. That's why our slogan is show the real Ukraine to the rest of the world. Для того, щоб боротися ефективно з путінською пропагандою, ви маєте організовувати подібного роду програми, основою яких мають бути факти і з опорою на факти. Саме тому ця програма задумана як розповідь про реальну Україну. To fight the Putin propaganda, we not only have to talk about what is the Putin propaganda, the wrong information. That's one way. But I think we have at first to talk about Ukraine and what's happening in Ukraine and underline the success of this new Ukraine after Maidan. Для того, щоб боротися з путінською пропагандою, ми не маємо тільки говорити про те, що російські ЗМІ подають неправильно або яка інформація є неправдивою, але ми маємо також розповідати про Україну, про її успіхи і представляти ці успіхи і те, що насправді відбувалося в Україні і на Майдані для усього світу. That's why in UAT time we will discuss at first about Ukraine. We will invite guests to discuss about the reforms, education, press, freedom, economy, and finance, ATO, the war, the fight against corruption. Those subjects are only some examples. Таким чином, в першу чергу, під час цих програм ми будемо розповідати про Україну, про хід реформ, про громадянські свободи, про свободу преси, про фінансову ситуацію, про ситуацію і розвиток ситуації в зоні АТО, про інші, і це лише декілька з прикладів.
we will not be in the defense attitude, but in offensive attitude, proactive and optimistic. Ми не будемо оборонятися, ми будемо наступати, ми будемо дуже проактивними і оптимістичними. Our auditor, English speaking, native English speaking, need real information, not only counter-propaganda arguments. We want to give to them the best information about Ukraine, and we want to, as our slogan says, we want to show the real Ukraine to the rest of the world. Наша англомовна аудиторія потребує не тільки контрпропаганди проти путінської пропаганди, але й реалістичної і достовірної інформації про те, що відбувається в Україні. And that's why we did the first issue, the first record that will be in the channel, I think, in the end of this week. This afternoon, I will do 2 more records in the TV studio this afternoon. I received some very good, how can I say, encouragement from some guests we will invite. This afternoon, for example, we will invite a person to talk about the reforms process in Ukraine. I will invite also a person to talk about education. And really, a lot of my friends in Ukraine say that it's very good to have this talk show. And I underline the fact that this talk show has to be very active and not, like official talk show. Ми записали першу програму, і перша з них, ми сподіваємось, вийде наприкінці цього тижня. Я відчув дуже багато заохочень з боку своїх українських колег, і вони з великим задоволенням приходять на цю програму. Зокрема, сьогодні з нашим гостем, сьогодні відбудеться запис чергової програми, де з нашим гостем будемо говорити про реформи. Потім я буду запрошувати людей стосовно обговорення теми освіти. І всі люди, всі мої українські друзі, з якими я спілкуюся, погоджуються, що це дуже корисна нагода мати такий канал, і вони дуже оптимістичні щодо цього шоу. That's why, we launch a Facebook page about EUT time. You can add us on Facebook, and we have also now a YouTube TV channel on UAT time. Then you can also see the first record and the small clip in our YouTube TV channel. Для того, щоб зробити цю програму більш доступною, ми відкрили свою сторінку на Фейсбуці. Також глядачі можуть переглядати наші сюжети на нашому телевізійному каналі на Ютубі. Таким чином, наша інформація є широко доступною. And I want to say this, that UAT time is a work of volunteers. With my friend who are volunteers. Я хотів би завершити свою розповідь тим, що сказати, що ця програма UAT Time, вона побудована на волонтерських засадах. Тобто ми з моїм другом робимо це на добровільних волонтерських засадах. That's mean that Sergei Vichansky and me, we work as volunteer for free because we believe that's very important to have this talk show for Ukraine, for the future of Ukraine. Це означає, що ми з Сергієм Віченським працюємо безоплатно, тому що вважаємо, що наявність такої програми є дуже корисною для України і для її майбутнього. Thank you. I am waiting for your question. Дякую вам дуже, і я відкритий до ваших питань. Let me ask you a question, please. How are you going to reach your English-speaking audience? And in what countries you expect to have such an audience? Моє питання було, як саме ця команда волонтерів збирається досягти іноземної аудиторії, і, власне кажучи, в яких країнах вони будуть намагатися досягти цієї аудиторії?
You know, I talked about 30 countries. You have a lot of large part of European Union countries, USA and Canada. Ми говоримо переважно, ми вже сказали, що ми охоплюємо близько 30 країн. Головним чином це країни Європейського Союзу, а також країни, такі країни, як США і Канада. And I also really believe in YouTube and new IT communication. That's why we have this TV channel on YouTube, and that will provide also some auditors. Yeah. Ми також переконані, що наявність нашого каналу у відкритому доступі на YouTube і на інших інтернет-ресурсах, вона розширить нашу аудиторію. And 30 countries is very large, and the English, our English presentation will be very useful in those countries because of some propaganda, as you know. We are only few person in this team, but we really believe that our work cannot change but the world, but maybe make the world better. And this is a piece of this fight against Putin propaganda. 30 країн, які ми будемо охоплювати, це дуже широка аудиторія, і ця англомовна продукція, вона буде користуватися великим попитом. Нас усього кілька осіб працює над цим проєктом. Безумовно, ми розуміємо, що наша робота не змінить світ, але, можливо, зробить його краще. If you have other questions. Питання? Олексій Дем'янчук, об'єднання громадян «Гайдамаки». Як бачите, пресі це не цікаво. Українським ЗМІ. Не цікаво і все. А в мене до вас буде таке і питання, і пропозиція. На жаль, не тільки з-за кордоном люди, але всередині України і Росії люди не знають нашої ні історії, нічого не знають про нас. От зробимо експеримент. Дівчата, що означає слово «Україна»? Тільки не як назва України, а якщо перекласти на російську або на англійську. Rhetorics. Перекладете? І це дівчата, які грамотніші мене, які мають кращу освіту і все інше. Україна – це країна, country. Страна, country. Ukraine is country. Петро І, це росіяни. Вибачаюсь, задайте, будь ласка, питання. Так я задаю питання, значить, щоб людина знала, що до чого. Тобто на Заході в Україні не знають азів, не знають глосарію, не знають значення слів, які вживаються тут. Чи готові ви приймати, скажімо так, матеріали або разом створювати матеріали, щоб сказати на Заході, хто є хто? Дякую. Конкретизуйте, що значить хто є хто. Про Україну розповісти? Я маю просто перекласти суть вашого питання. На Заході знають міфи Радянського Союзу і російські міфи. Окей. Тобто є міфи Древньої Греції, є міфи Росії, тобто вся історія Росії – це брехня. Зрозуміло. Це суцільна брехня. Тобто всі першоджерела були вкрадені з України, зі всіх, не тільки з України. А потім викладені списки. Дякую. The nature of the question was that not very much people know about Ukraine itself, and including Ukrainians, not always know their own history. So that are you going and will you accept in your program the information concerning destruction of myths, post-Soviet myths, which were created and they are false, and to represent some kind of new information about Ukraine? Yes, totally agree with you. For me, I think you have to cut
from the Soviet heritage and post-Soviet society. І я повністю з вами погоджуюсь в тому сенсі, що ми маємо, ви маєте точніше повністю відмовитися від пострадянського наслідства, спадщини. І And for me, it is very important. You know, we had the Nuremberg of the Nazism, and we need the Nuremberg of the Sovietism. Ми знаємо, що у нас був трибунал над нацизмом. Я думаю, що ми над комунізмом теж маємо такий трибунал мати. Voilà. Окей. Це не тільки комунізм, це і до комунізму ще. Комунізм це взагалі це величезна брехня. Але Росія, вся Росія побудована, Раша, вірніше, або Московія, побудована на брехні. Раша – це татаро-монгольське іго. Цього ж ніхто не знає. Ну, добре. Ще питання? Дякуємо всім. Будь ласка. Телеканал «Тоніс». Скажіть, будь ласка, а переклад буде цієї програми, яка буде виходити один раз на тиждень, так, я зрозуміла? Чи буде переклад? The question is, українців. your program, which will be weekly, will there be some kind of translation of this program? You know, this program is weekly, is in English. I don't know if we will do translation because, as I say, we are volunteers. We don't have money. Я не впевнений в тому, що ми будемо робити переклад. Ця програма буде кожного тижня проводитись, вона буде англійською мовою, але я не впевнений, що ми будемо робити переклад, тому що, як я вже зазначив, ми волонтери і ми не маємо грошей на те, щоб організовувати цей переклад. You know, the first channel they give to us the studio, they give to us the office, but and we have to do with that. If tomorrow somebody want to translate, he is welcome and he can help. Тобто перший канал надав нам студію, він надав нам офіс, але це те, з чим ми маємо справу. А якщо завтра хтось захоче перекласти цю програму, ми будемо це тільки вітати. Я маю на увазі, мабуть, транскрипція чи титри. Ну, це саме про це йдеться. We are speaking about the transcript. Yeah. Yeah. І на якому каналі, будь ласка, скажіть? What channel? The program will be? First Ukraine is the первый. Перший український, англомовна версія. Yeah. Дякую. Дякую дуже. Дякую.